Hola so ta tiring tene New York City la magic trema namugi chokor dang tene di jela tene khandro thukte gi chewang sugar pepken tamjela 자시 델레 슈기 다 드링 쇼게기 링라 데네 트레마 항목이 초코르 빼야고 줍송 다 녜디네마 칸조 툭득기 체왕지 표기 데네 디 제렘디 로 딱바르 마랑소 남기 요래 듄좀 최강 뉴욕 듄좀 최강 최마 촉박이 고직 토라 이네 딜로 딱바르 남기 요래 단다버도 대연두 쇼게기 차라 초코르 빼야고 줍송 당에 디데마 왕지 피야인다 다 왕디 마피웨 녜라 다 데 달로 잡제 동세 틸레너 보름보체기 양시 데 페비오레 데네 조 군장 가찰 야브름보체기 로마 남바기 제네 고직기 토라 덴덴 슈바레 이나양 데네 군장 가찰 길로마 직부 마임바 뉴욕 시티라 슈겐 죽바 베바 샤르파 타망 열모 무콤바 데네 칼마롱 데가나싱기 자미 인지 데가나싱기 다 미릭 망포치기 데네 양세름보체 데 펩드 자직 나야 데네 차로 나당 데네 빼 약고 낭네 데네 단다박도 빼야고 레송 데네 단다 드링기 초라 삼로 땅바이나 다조 녜 데네마 왕직 되야레 미망기 된도 다 인다양 다 듄좀 최마 촉바 뉴욕 최마 촉바기 데네 양시 양데 펩나 데네 조 야브름보체기 로마딘소 덴 낭네 데네 듄좀 창기 로마딘소 대낭내 양 말라 로마 하시지 요레 뉴욕 시티라 덴속이 체도 얘네 양시 드링데 펩투나 제카 잡부지 제네 펩투나 약보 요사레 송네 얘네 양시 데 냠도 펩네 슈유 올라서 당에 데네 왕디 마드웨 뇌라 얘네 뉴욕 시티라 슈케 데네 로마 초조 데네 푸르바도제라기 넨텐 제네 우주 잡네 다 야브름보체기 로마 망보체기 찹제네 다 양세름보체 데 테마 당보 페브레 데네 jirtang loma changmagi döntala de nangne yabrimbochegi loma tensogi chedu dene chöndel chö tsik jingni ji yangserimbochegi sung tuba ina takku gongmane chö mangbo shuchare wang mangbo shuchare ta de talen ta yangsi de pewyongdu chögi tsik jingni ji sungba ina 메시기 텐데 약고 진랍 첨보 테네 약고 용사레스 제네 테네 조 푸르바도 질라당 테네 망보지기 텐데 숭기도 다테인도 테네게 다 양세름보체 단다 공로 충충 인도 최숭야당 왕낭야당 텐데 고축메 단다 다테인도 이나양 다
달렌 탱 당보레 추기 조던 나야디 다데인두 디네 로마 딘소기 레쿨 손뎁 쇼와 따르도 디네 단다 데 마랑소 딘좀 테르서 기 디네 온조 ngakden dupa shukendegi lung durdu chi tene yangsegi sungya re tene zo dagen shuba tardure tene dunjom changi loma denso te nangne yabrbo chegi loma ningpa denso gi chedu ta yangse peyong de yangjor ta chewa gongmanyamdu chunje resare tanda kewa nipa chuku peyong de telayang chunje chi resongwa ina pe mesegi tamsik yakbo yongya gi tendre gi chedu tene yangse rimbo chegi ngonjo ngakden dupa dunjom tersar ngonjo ngakden dupa gi thi lungchi phiya inda chenambala de tukla sharonang dhamma brother sister. So our annual program, the morning the Krodikali feast practice and afternoon initiation for the public, which we are doing every year. So I like to welcome all of you to participate in this program. So the morning session we done very blessingfully, the chok offering, the practice of Krodikali. Now this afternoon after lunch, I am going to offer you, I am going to give you empowerment of Jana Dakini for long life and good health. So therefore, before I start my empowerment, so many of Chilen Rinpo Rinpoche's disciple requested me, lead by Purpado Jela, behalf of all Chilen Rinpo Rinpoche's disciple, he requests me that if Yangse Rinpoche can give some dharma transmission, order to reconnect again with the Chilen Rinpo Rinpoche's disciple. So it will be very auspicious and very meaningful. So this is what Purpado Jela and all Chilen Rinpo Rinpoche's disciple requested me. So therefore, Yangse Rinpoche will give you the transmission of Dunjum, the preliminary practice, the short preliminary for foundation, short practice. So it is for reconnect again with the Chilen Rinpo Rinpoche's disciple and all disciple of the Dunjum lineage. So therefore, the first of all, before I give you initiation, Yangse Rinpoche will give you the transmission of Ngondro, the Dunjum Tersal, Dunjum New Treasure for Foundation short practice. Thank you. Ta mashi kachu lamagi kachu nangdu lakpa davya ki luksuta yo mare inayanda America la lepsani America ki luksu resadwa lamagi kachu nang nayang lakpa davya di ta cho lecture jabu sungya tene tendre la lakpa davgire ma to kachu sungya la lakpa davya ki luksu jida yo mare inayang America ki luksu insare tadi Ola so ta tangbo lung se ya inda o cha cha wa da che jin sha pa je so ye ro
Chirango Sashi Kuju Juksin Kamnirya Daya Me Semje Namje Samba Chöje Korlo Namolo medenji gombola maken daljur de nishin to nyabaka kete mita chiwe chiche nyenge delege jide luwa me kamsa kawa dungan jatse nga dene dalo chela jurwar sho. Nizan jancho nimbo mato bar lama kontro sumla japsu che dan nizan de kura mato bar majur sanche kungi pende juk Terap kungi lida lonche bel tone zacher kontro sumla bul jiwar lama derse emepe kulle ditse jinbap tip janjur Ombe zar sata samaya manu palaya bedi sata dino pa dira dida meba wa sata kaya meba wa sapo kaya meba wa anurata meba wa sawa sudi meba ya ta sawa kama susa mechi na shirya kuru hum ha 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 ho bagawan sawa tata kata bezi mame munza bezi ba maha samaya sato a Beza sato hum viju dang na dang zhe ro zhi zhi rani dul zhi nal zhi dun ka ro zawe lama pe me ku zhin zhi di sum san zhi ma li du pe ku zawe lama chok la so wa di te che bar do sun do tu zhi sum di sum zhi che me par jing ge lo om a hum beza ku ro pe ma si di hum Kusun to ke wa jin yo zo to beza kuro kaya wa ka che ta si de lama we ju ran de eme nga ri don de ge lama ran sho ta kombo ye ba me la so wa de za lam bo wa jong par jin ye lo dan ni li don lo che ke cha je ma jo do la pang ba me par dam da don lap chen ke me jo par sho se nam di ye tam je zi give you empowerment. Tangi wangdi mapiwe ngela wangi korla ta lo takpar shugiye ina yang yanjorochi shuba ina dene ta che namba beba tang ta jukpa sharpa Himalaya rikju bögi chö nangken ta mangchege gongire ta wang sekende pe mesegi ge cheshojirwa aranso sanga doji tekbe chö juken la wang di pe mesegi ge chembore wang matoba yina sangje tuge yomare ta jachombe gopang top tuge yorete chö jirdangi chö jubayina 다 장주sembe 고팡 이나양 체직 류직도 네 상제 괴나 네 인제 민지 왕디 슈국이 요래 왕디 매나 전에 상제야라 빼메시기 깔리카고 레디기 요래 어딘디 왕디 빼메시 개첨으로 봐 어딘디 다 망체기 캥기 요래 왕 슈고야기 좀센디 다 대인도 이나 다 마켄켄 진솔라 롭세지 슈기 되네 왕기 꼴라 다 디링기 왕디 다 둔좀 테르서 되네 칸조기 왕이 슈야이 칸조 망포요레 다 칸조 이시 소겔 이왕 얘네 칸조 툭틱기 왕 꾸르꾸레기 왕 대가나신기 최마낭목이 왕 생동막이 왕 대자보다 칸조기 왕 망부 여반 낭네 다 데링디 칸조 툭틱 다 둔좀 때서기 얘네 칸조
yuna mena chik tene khandru thuktik re o te indu dun ningma tenangne dunjom tersar ki tene khandru thuktik ki chewang de chenamala phyo inda tring Dhamma brother sister, now I'm going to start to give you empowerment. So most of the disciples who are following Tibetan Vajrayana, and I'm sure that most of you must be knowing about empowerment, because the empowerment is the one of the most important blessing that we must take. Without empowerment, it is difficult to get enlightenment, fully Buddha. This is what, according to Tibetan Vajrayana, teach. So therefore, empowerment is very important, especially for Tibetan Vajrayana tradition follower. So I'm sure that most of you must be knowing that. But if still, if there is a new disciple who don't know much about Tibetan Vajrayana, so I like to tell you, explain you what is the meaning of empowerment and what is the benefit of taking empowerment. So today I'm going to give you empowerment from tradition of Nyingmapa and lineage of Dunjom New Treasure. So Dunjom New Treasure also have two lineage, Dunjom Lingpa's lineage and Dunjom second Dunjom Jigdal Yeshe Dorje's lineage. So today I'm going to give you the second Dunjom Jigdal Yeshe Dorje's initiation. I have both of their lineage, Dunjom Lingpa's lineage and Dunjom Jigdal Yeshe Dorje, second Dunjom, the both lineage I have. But I choose today the second Dunjom Rinpoche's empowerment because it is close to me, very close to me, closer than Dunjom Lingpa's lineage. So whenever we give initiation, the lineage, the closer lineage is more important. Original lineage holder is important. And if you are not original lineage holder, then you have to be closer, close to the those master who are holder of the Dunjom lineage. So therefore, I am more close to second Dunjom lineage. So that's why I choose second Dunjom's empowerment, the Jana Dakini empowerment. Ta tiringi wangdi Dunjom changla ta Dunjom lingpa dam Dunjom Jigdal Yeshe Doje ta Dunjom ni chungbaraba ku kongmagi samlo tangna ta Dunjom sumba pebi yorete tanda around Dunjom Gongoni Kejashegi Yoruba, Dunjom Lingpa Dam, Dunjom Jigdal Yeshe Doje. That into Tiringi Wangdi, Dunjom Jigdal Yeshe Doje, Wangi Shuyayin. Ta Wang Nanghen Inayanga, Shuken Inayanga, so Kari Samlo Tangu Sedi, Juba Za Chembo Ye Me, Tila Tuksam Shegogire, Lama Za Chembo Inmen Yo Mare. Lama Chenyenra Che Mache Goya Yo Mare, Gosar Che Chechung Goya Yo Mare, Wang Shudu, Tene Wangi Juba di Due Mindue, Juba Tsangma Due Mindue, Tita Goya Remato, Tene Lama Chechung Dam, Gosar Chechung Telata Goya Yo Maraba, Chenamagi Gongire, on Te Yendu, Ta. 단당에 왕 표현디 둔좀 Jigdal Yeshe Dorjegi Wangi Jubare Khandro Tukdegi Wangdi Puyayin Jirtang Ala
dunjum gonikagi wanglungi jupa tsangma ye jigdal ishe doje kundu ni shunyong te indi tsangma tsangchang ye ina yang dunjum jigdal ishe doje ki jupa di nyege roba nga dunjum ta dunjum lingpa ki chuju di tene chabje dunjum rinpoche kundu ni raware mato dunjum lingpa ni katuk rayo marwa nga ta nga raksa di topsa di tene dunjum jigral ishe dorje ne topare te yendu dunjum lingpa ki juba di tes chik juba yona ya tes chik ta ringire te yendu ta nga la yokhen ki dunjum ki juba di chu ki juba di dunjum jigral ishe dorje la nye dege yore dunjum jigral ishe kongre kundu ne ta inji ke la masona direct tene pyoke la masona tekardu tene topsongwa yendu tene di juba di nyewa juba di ta karsa tsangma tene jo manyampa ta palke la masona tsabu sego marebe titabu yodu tene nge tiring che nambala tene khandro tuktik di wangdi pyuayin che wangdi khandro tuktik di wangdi pyuayin di tenreyin. Okay, so this today initiation, Jana Dakini initiation. Jana Dakini initiation has two types of initiation. One for the practitioner and one for the lay people, common people. So today I'm giving Jana Dakini initiation for the lay people. So because today who are participate initiation, those are mostly lay people. Lay people only need what they expect, what they hope is good wealth and good health and long life and less obstacle. This is what lay people want. So according to that, today health and long life and less obstacle. So if you are not lay people, you are practitioner, then in order to practice Jana Dakini, you have to take a different initiation than today. So today initiation is not for the practitioner. Of course, a practitioner can take initiation, but today initiation is not enough to practice Jana Dakini. So in order to practice Jana Dakini, you must take the root initiation of Jana Dakini. So today is for the lay people. So only for long life and good health and good wealth and less obstacle. Today's initiation is mainly for that. Ta tiringi wangdi khandro tuktikla ta nyamlenpa gi chedu wang jikdang jikden chuma gi chedu wang ni sungshadwa ta nyamlenpa gi chedu wangdi ta khandro tuktik gi tsawang jabu dinde shuya yore ta teindu ta diring gi wangdi khandro tuktik gi tsawang mare diring di khandro tuktik gi tsewang re ta cho jikden soso chewo gi chedu ta jikden ba micha idu nyamlen shira chegi maraba ta jikden ba la kare gogere sena che ringya dang ne natsa mayong ya dang kengen parche mayong ya dang ju yakbo yong ya dang mitsang yakbo yong ya dang tichi samlo tangge yorba te indu ta tiringi wangdi chewang ini che datagi chedu che ringya ne natsa mayong ya gawakibu yong ya gi chedu re se shuya yin di kemba nana yakbodu ta wang tiringi wangi penyun wang shugoya gi penyun jabu ta tendre redu ta wang sekendi kare se shuna wang sekendi injike la masona
다 power 세계도와 누바지라 고고고요래 빼 메세게 누바 슉 첨보지라야 고고고요래 왕 세계인데 왕 첨보 powerful 세계도와 덴드지라 고고고요래 왕데 다 최기 나랑수 최라 가르송요래 세두 나랑수기 세 딜라양 내 나차 이나양자 바르셰 이나양자 찌기 요레스타 샵den기 샵den 같이 줍나야 내 나차 작 마투켄 샵den 같이 줍나양 바르셰세 마투켄 대자보기 되네 바르셰지 요래 대자보기 내 나사지 요레사 텔라 가리 고기 요레스나 왕슈 고기 요레사 대인도 왕 세겐데 뉴버심보질라야 고기 요래 세 다달라 삼로 땅나야 덴데레 다 샵된 라마 차바 자자 똥똥 제네 라마 차바 덴덴슈 샵된 망부 초와레 라마 주바당 덴바 찍네 왕슈바이나 디 진랍체야 디 뉴바 체게요레 덴데레 다 왕 세겐데 덴데레 다 냠렌 팔라 삼로 땅나양 냠렌 팔라 삼로 땅나 ngarang chuki semgi nangla dripa rakpa chikdang chawa chik ni yore sa dripa rakpa denso tene nyemba drang nyemba sa tene chamdro tang cha che korwa kor chokor kor shakpa gi nyamlen che tene cheba yina tene dripa rakpa denso dhathukge yore sa yina yang dripa chawa denso dhathukge yosa mare cha che korwa kor nyemba jo chokor kor denso gi dha mathukkengi dripa chawa che yosa re on di dripa chawa di dakbar chebala tene gari gogu yores na wang shu gogu yoresa tende re do ta wang shu goya gi jumsen ta wang gi denta tende re do dinge chenambala robje ji shushaye. Now let me tell you about, since you are taking empowerment, so let me tell you what is the meaning of empowerment now. Empowerment means the powerful blessing. So once you get into the religion, any kind of religion, you will receive many type of blessing. You receive blessing from rituals, puja, or reciting some mantras, or getting recitation from prayer. So there is a many different kind of way to receive blessings. So among blessings, the most powerful is empowerment. So that is the meaning of empowerment. So according to dharma, so as a layman like us, so we have lots of obstacles, lots of sickness, lots of negative things in our life. So there is a certain negative, that certain obstacle that you cannot remove, you cannot purify it, you cannot clear by rituals like a puja. You cannot purify that. It is very strong. So in order to remove those kind of obstacle, those kind of negative which is cannot remove by ritual and puja, then you must take initiation. So therefore, one of the meaning of the initiation is that way. If you are a practitioner, not only lay person, you are also practitioner. So according to practitioner, so teaching from the Tantrayana, as a practitioner, we have two obscuration, two negative karma in our mind. One is gross one is subtle one. So gross negative karma, the gross obscuration, we can purify it by prostration, chok offering, recitation, and many different kind of method that we can purify the gross negative karma.
but there is a still subtle negative karma, very mild, very subtle, which is more powerful and which is we need more strong antidote, strong practice. So in order to purify that subtle negative karma, subtle obscuration, you have to take initiation. So that is the one of the reason that Tibetan tradition follower must take initiation. So therefore, in this life, as a lay person or practicing for the next life as a practitioner, both need initiation. So initiation is one of the most important thing for the Tibetan Vajrayana follower. So when you take initiation, what you have to concern is you must take from the lineage holder master, whether that master is a popular or not, whether that master is title holder or not, doesn't matter. Some Rinpoche master, they are not popular, they are not title holder, but they have a lineage. So that's why you have to concern when you take a initiation. When you take explanation, teaching explanation, you don't have to concern lineage holder. You can take any teaching, any explanation from any master if they are educated. If you are taking transmission and initiation, you must take from the lineage holder. So it's not necessary that master have to be educated, not necessary. Some master are uneducated, but they hold the lineage. So therefore, when you take initiation, you have to concern lineage holder. So since I am also one of the lineage holder of the Dunjom lineage, so today I'm going to give you the Jana Dakini initiation. So and especially second Dunjom Jana Dakini initiation. So I do have both lineage, first Dunjom and second Dunjom, both I have, but I give second Dunjom initiation empowerment because second Dunjom lineage is more closer to me and more warm. The blessing, the power is more warm to me, more close to me, more original to me. That's why I choose second Dunjom initiation for you all. Oh, la sota, wangi tenta, wang shuguya gi jumsen, oh, dega sijik gidigi yosare. So I think this is good enough to know what is the meaning of empowerment, what is the benefit of taking empowerment. Oh, la so. Tangi wang pya inda. Ta tiringi wang la sum matoyo mare. Tangi wang di dudu chene dudu di pyugiyo chenambala. Wang ring changna gom tubgi mindu, sheba che tubgi mindu, sheba che tubnaya chenamba gom tubgi mindu. Gom matubnane wang amcho nyemba chamgi digi mare. Lung da shunane amcho nyemba ge digi rawa. Wang shudi inji meji gom gogi yore. Tene gom mitub, tene lung shuken rabu cha jogi do tene nge mimang la wang nangdu gatu inaya mimang la wang nangdu wang nyung 진럽 첨보 짜 첨보 nyung 직만도 남기매 pyugime 어디인데 드링기 왕딜라 숨 맞도 요 말이다 구숭툭 칸로 툭대기 구숭 툭기 왕디 비유하니 숨 맞도 요 말에 다 숨기 제라 젠뎁기 왕 생일 찍요래 다더기 왕디 왕 오마 디 숨 맞도 요 말에 왕 시바디 젠뎁기 왕래 젠뎁기 왕 세나양 왕 세나 왕 숨 슈사켄디 마냠바 체네 랑게 류가 유숨라 대야기 체도 tiene wang shibaji shugugi yore tindi wang sum mato yo mare shuyayi tende yi. So today I'm giving the short initiation. I always choose the shorter one. It is easier for explain, easier for disciple to visualize. So whenever you take initiation, visualization is very important.
So without visualization, you cannot take initiation. If you are taking transmission, lung, which Yangtze Rinpoche gave just now, so no need to do any visualization, you just listen the sound. But initiation is not like that. Initiation, I have to explain to you how to visualize, and you have to visualize exactly how I explain to you. So therefore, it is better I choose shorter one. The power, the blessing will be the same. So I choose the shorter one to easier for you to visualize. So today we have only 3 initiation. Wisdom, body, speech, mind initiation of Jana Dakini. Only 3. So there is another initiation, the 4th initiation. The 4th initiation is for after receiving 3 initiation, the 4th initiation will bless our body, speech, mind, that whatever we receive 3 initiation, the 3 initiation power blessing will remain in our body, speech, mind permanently. So for that, you have to take 4th initiation. So today we have only 3 initiation. Oh, lasso. 당에 당보 봄추 지 표현인다. 추지 표현이 다 당보 류가 예숨 디 속바르와 디 추고게요래 장마 속고게요래 류가 예숨디 장마 마소바이나 왕자 첨보디 류가 예숨라마 태투게요 말에 팔케라 셰바이나 주투게요 말에 톱투게요 말에 류가 예숨디 속바르와 딕바게레 망보레 샤사 창동 타마테 단 딕바게레 망보 제두 또 왕자 첨보 뉴바 첨보디 룽아 있음라마 주투게 요마레 디엔디 당보 장마 소고고요레 디엔디 당보 추추지 대인다. So first of all, I give you holy water. That holy water you have to drink. That is for clean up, washed up your body, speech, mind. Because your body, speech, mind is not clean enough to take initiation. So your body, speech, mind is a very obscurated and dirty body, speech, mind, because we do many negative activity, such as like drinking alcohol, eating meat, and doing many negative activities. So that's why our body, speech, mind is not clean enough to deserve the power of initiation. So order to get power of initiation, I have to clean, wash your body, speech, mind. So therefore I'm going to give you a holy water of the Vajrasattva first. Je dar damba zamjene hanam chune chuzranda lai chune dabai dejenda ge chuje o om sarvata thagat abikhenga de samaya shiriye ho om benzara sado samaya mano bala benzara sado de no badra jo me bava su So, if you are a practitioner, in order to get enlightenment, ta dinjom trema chokpa dinjom Mr. Chongba di mic di sanglo sarpa che nyogo sareda di yaguramendo tene te indu ta sang jeyagi dentala wang shugi yena pena trema gi wang shuya jabu ina tene
체링야당 내 나차 마용야당 텐데 삼로요 말에 텐데 곰 자야요 말에 다 상제야기 최도 왕슈나 테네 지바장야당 테네 속사야당 텐데 곰고기요래 이따 디랭기 왕디 속사야당 지바장야기 조 마르바 디랭기 왕디 깽엔 바세 마용야 내 나차 마용야 체링부 용야 가와키부 용야기 최도 지부르와 다 딘소양 개 첨보레 만수 미치기 인도 잠볼링라 데두 최파 이나양다 라마 이나양다 뻬보 이나양다 체링고고 요레 내 나차 뇽고고 요르바 다 개 첨보레 대양 어데인도 다 왕당보 데네 데인다 아 본배왕 꾸이왕인다 왕당보 꾸이왕 데네 꾸기왕 될라 때네 데네 체링 워쇼지 네메 버쇼지 가와키포 용 워쇼지 제네 데네 몰람 잡샤나 데네 곰샤나 얀지 그래 예시 칸로체다 제베 제마 군더와 지치 메반도르제고 심에 체잉으로 저 엄자나라게네 밤 하렌서 세대용 아유로자나 체르모 다 캠보당 쭈구찡니직 페브고서봐 야데치네 왕전 낭고기러봐 네. 야. 되나 죽나로. 야. 캠프. 야. 라서 야 다 되게 왕 당보데 살바래 다 왕 당보데래 다 왕니바 숭기 왕레다 칸조마기 숭기 왕다 숭기 왕 슈디 곰당 대가랑레 다 녜게 락발라 세리지 숨기레 딜라 탐모절네 다 칸조마기 숭기 왕 슈기에 되게 체 링워쇼지 내 나사 메버쇼지 가와키부 예버쇼지 제네 몰람 딘데 잡네 왕슈 슈난 되게요래. Okay, so this is the second initiation, wisdom speech initiation, with power of the speech of Janadakini. You are receiving for same again for long life, good health, good wealth and peaceful family. 탑존 대신 세르보 미추르 대시 틱레자 디링 추제 자와라자 디제 셀라 와와예 릭진 주바르 텐메자 엄자나라게네 바마렌즈데요 엄자나라게네 바마렌즈데 자나라게네 바마렌즈데 자나라게네 자나라게네 바마렌즈데 자나라게네 바 야 펩쇼다 Om Janadagini Bamana Janadagini Om Janadagini Bamana Om Janadagini Bamana Kempogi Juda de Sangyum Gireve colorful chick Pepsi oh Juda Pimana oh 다케요 말에 캠봉아니 초로를 초로 메솔라 페사냠도 지그바레 왜 초로를 테스트 세모체나 공부충기 말와 공기 디 주타디 사르파인 사레 사데네야 뿌라 교연에 패기도 Okay, now third initiation, wisdom power
wisdom mind initiation, the power of the mind of wisdom mind of Jana Dakini. So same visualization again. I show you the Kapala. So you look into the Kapala and visualize, I am taking wisdom mind initiation, the power of the mind, the Jana Dakini mind, for receiving for long life, good health, good wealth. Ta wang sumba, tuki wang. Tene tuki wang shugiyo, tege tse ringwar shoji, ne natsam mebar shoji, gawaki po yongwar shoji, jene tuksam shero nanga, molam dine chosha. Ho sherab tongni tsedu tse mishi dangme jodo jer dering choje tongwaraja dinyang tsela wawa ye rikzen drupara tenme za om janara gene bamarazam janara gene bamarazam janara gene. Oh yeah. Ta wang shiba, ta wang dangbo nipa sumba de sarbarada. Now we finish the main three empowerment. Wisdom body, wisdom speech, wisdom mind. Now the last one is an addition empowerment. It is also called permanent empowerment. Means whatever you receive, three different empowerment, blessing and power to your body, speech, mind. When you take this fourth initiation, this power will give you the power that whatever you receive empowerment, three empowerment, that power will stay in our body, speech, mind permanently. So that's why it is called permanent blessing. So, this is the benefit of taking fourth initiation. All so that jendep ki wang inda. Taku sung tuki wang shu charbadi lunga yusum la shu charbarawa. Ta di wangi chinlap wangi nubadi mayeba chene chola majowa mayeba chene lunga yusum la deyagi chedu shugagi chedu tene jendep ki wang de shugugi yore. Dromo tseye ngudro dangme je meshi sede childo ba jirme yingshu yungwe long shumshin jalwara jeda mo om janara gene bamharenza janara gene bamra janara gene bamra janara gene janara gene bamra janara gene bamra janara gene janara gene bamra janara gene bamra janara gene janara gene om janara gene bamra janara gene bamra Om Janara Gene Bamara Janara Om Janara Gene Bamara Zambe Ta Chenamba Shushana Janara Gene Bamahare Neza Sede Oh Lasso Ta Ne Wangde Pu Sarbayi Ta Degasike Satsung Wangde Ta Wangi Jela Dene Zirim Kashechi Yore tamdi gomma tsuwagi ngen la tangi tsik kashi chi shugi yin che nambala thank you the wangi pemen yi yangsigi sungido ta manso lo takpar tina 테마르레 좀게요 다디 좀 고야디 네 다긴 슈와 따르도 마소 로딱버 좀게요레 데라 뉴욕 시티라 따초 좀 고야디 줌센니 찍디 트마 냠렌 바딘소 냠도 좀네 트마기 초코르 땅야기 체도 좀게요 디네 트마기 초코르지 땅나 뉴욕 시티라 슈켄기 Peba yinayanda, Sharpa yinayanda, Drukpa yinayanda, Himalaya Rikju yukengi Mitsangma gi chedu, Shabden, Kurim Drabu chengi chedu, Tene nga zor Choma gi chokorchi tangi yu. Tene Jumsen Nipa di ta
미망기 체도 다체 링야기 체도 내 나차 마요야기 체도 왕직 되야기 체도 직디 쇼에 중생이 되래 된디 단다버도 롬 망보직라 디네 딘좀 최강 최마 촉박이 전에 고직이 돈에 단다버도 빼 약고 레송 디네 된디 딘좀 최마 촉박 딘좀 dharma 호스 최마 촉박 디네 알아서 종발라 치진레 데네 공개 주당 코미티 창말라 tuk지체 데네 빼야 보레송 슈게 데네 디 쇼라 데네 디양 슈샤긴 땅 안초 나랑기 주네 따페 레와 첨보지 레와 첨보디 가레세드 뉴욕 시티 낭라야 최마기 템바디 약보 다르나 디 트렌드기 가투 있나야 최마기 템바디 다르바이나 최마 땅겐 망보 차바이나 상제기 템바 펠리알라 이페 약보두 상제기 템바 펠리알라 자바 망보 주고 그래 안에 망보 주고 그래 이나양 딩상 안에당 자바 주겐 빼 뇽뇽 차사래 디인디가 최마 낭라 주겐 망보 예나 디기 때네 산제기 템바치 펠데기도 디탱기도 디 낭네 당아 닝마기 라마 인두 디네 닝마기 템바라 샵독 슈야 닝마기 템바 펠야 디 겐쿠르케 되기 여러와 레가라와 얘기래가 디 인디 트마 망보 같이 주나 디네 닝마기 템바 펠야 데 낭네 딘좀 터서기 템바 펠야라 펜톡 첨보도 제네 디네 녜기 최마기 촉바디 망부 속이 예슈야이 다조 직디 마랑기 레와 잡고직 다 최마 촉바디 최마 냠렌바 망부 차나 디네 미망라양 펜보도 슈기요 다 뉴욕 시티 라칸데이나 하고기 민두 다 페는 룩 잡고 이나 디네 오스트레일리아 잡고 이나 최마기 최마 냠렌바 된 속에 빼 메시기 펜톡 첨보도 juk jabu samlo tangba yena jongsep la gyomba pe mangbo yore gyomba ta mangi gyomba yorwa misir gi gyomba ta dila chaba yo mare ane yo mare gomchen yo mare pe nyung cha sabare ta pajar sharpa dang yormo dang cherang namba chikba yinro jongsep nang la ta gomchen chamba chaba den so pe nyung cha sado di indi gyomba changma tongba cha ane 세주 땅켄메 녀랑아 땅켄메 된데 차 살바래 대인도 다 죽라 최마 냠렌 받은 속에 땅기래 가오기 gond바든 솔라 최마 땅 때네 세주 녀랑아 땅 곰첸 메나양 잡아 메나양 콘속이 땅기래 대인도 룽발라양 빼 펜톡송 마체바 다 죽잡고 삼로 땅바 이나 최마 촉박이 레가니 레기래 찍디 미설라 미시두 값수 라마 차바 덴덴 슈 마투겐 딘솔라 트메 로색 제네 로세야디 풍보세야기디 트마 냠렌 받은 속에 제기래 찍디 제기래 다 니바 거리 제기래 세디 창부 자사르 제네 민 네바 딘솔라 차바당 라마 딘소 슈 마투겐 미초부 초부 딘데 여러봐 딘솔라 트마 속에 트마 냠렌 받은 속에 디네 류땅네 샵된 초가 펩기래 줄라이나 디자부 오스트레일리아야 딘데 요래 디네 최마 초켄 딘속에 빼 펜톡 첨부 중 요래 다 대인류 다 뉴욕 시티라 이나양 삼로 딘데 땅게 샤르파기 기둑 요래 베바기 기둑 죽바기 망보 요래 다 라마 차바 빼 겸보러 왔대 뉴욕라 데 나와 차와다 중화이나 덴바 덴켄 최마 촉받은 속에 펜동나 전에 딘레양 삼로 당기에 대인도 이네 최마 촉받이 마랑기 뇌네 딱 가봐 조나양 최마 촉받이 쭉되게 잠불링 가봐 조나양 딱 죽라 삼로 당바이나 최마기 파캉 굽주 곱시 94 파캉예 드네 파캉 레레레라 최마 당켄 자레 니자레 숨자레 찍동 딘레예 대인도 죽 개합기 나라야 최기 템바디 마누비알라야 되게 팽게도 미설라야 되게 팽게도 대인도
최게당 직된 니가네 펜독 첨부도 디쟁게요 대인도 근데 트마라 잡조르 난켄 창말라 되네 투지체 든좀 최강 뉴욕 든좀 최강라 되네 트마낭라야 주켄당 트마라 잡조르 진다 난켄 탐제라 땡행은에 투지체 슈규 되네 다 마랑속을 트마 촉바 기 티진 종발라당 빼말라마 코니 되네 코미티 요래 아데 만속이 되네 차시직 땅대게 트마기 학항자부 속항자부 총총직 라바이나 니마 딱벌 니마 딱 다와 딱벌 초코르 고려하기 제도 땅 만속이 초소디 때서 저기 말에 초속 현다당 때서 저기 말에 만속이 된좀 최강들라 세주 년가 세주당 년가 된소 차상 트마 냠렌 받은소 미주레 니슈 맙주 죽주 좀네 되네 라마 잡아잡고 전에 자상 겸버잡고 전에 트마 속에 오래 된좀 최강나라야 대인도 되네 사지 강바지 인지미지 고기도 대인도 다 된좀 최강긴 뇌네 강바지 뇌약이 제도 다 강바 녀나양 얍나양 제기 제도 되네 차시 첨부 땡기요 차시 땡과 될라 체남바 망보 제기 차로 낭도 로그람 낭도 될라 툭지체 슈게요 다 상니 간속에 디너 갈라 디너 이나 디 요레 딜라양 조 마옹발랑 간속에 트마기 소항직 조토비아기 체도 되네 갈라 디너를 세겐데 당기 요레 대인도 체남바 될라 펩툼나 약보도 대펩 마툼나양 잡조르 낭로낭 되게 질 산제게 템바 펠리아 되네 뉴욕 시티라 트마 냠렌바 망보 차바이나 미델라 되네 미스르라야 최게 통내 샵도 쉬야라 펜독 첨보지 용기를 된데 쟁기도 대인들게 제남바게 탐제게 될란 잡조르 차로 나로낭 쉬야이 투지체 되네 dharma brother sister. So every year we gather here once every year. So there is two reasons that we gather every year once here. The first reason is opportunity of the Dharma practitioner, the Krodikali practitioner get together here in New York City to perform Sok offering. This Sok offering, the merits, the benefit is to society, the Tibetan society, Bhutanese, Sherpa, Tamang, Yolmo, a different kind of Himalaya disciple society are staying here. So our puja is to benefit them for peaceful life and less obstacle and prosperity and harmony. That's why from Dharma practitioner's side, we are performing this puja for the society. So this is the one of the reason. And the second reason is, since I am here, so who have a faithful to Dinjom family, Dinjom lineage Rinpoche, so we are trying to give initiation for the peaceful life and harmony. So this is the second reason that every year we gather once in the New York City. And also, if I express my wish is that I try my best to promote Dharma practice, Dharma practitioner. I try to build more Dharma practitioner in order to serve Buddha Dharma, especially Nyingma tradition, in order to propagate, in order to develop Buddha Dharma. We need to produce more monks and nuns. But this generation, very, very few monk and nun coming into the monastery. So therefore, if I try Dharma practitioner, so there is so many Dharma practitioners are coming into Dharma group. So through Dharma practitioner, we can able to serve Buddha Dharma, especially Nyingma tradition, especially Dinjom lineage. So therefore, I am focusing on Dharma practitioner.
So I can see in New York City that so many trauma practitioners are joining into trauma group, and many of them, even they unable to join, but they support financially, physically. So therefore, who supporting trauma practitioner in New York City, I like to express my gratitude to all of you who are supporting trauma practitioner. And also that trauma committee member in New York City, Dunjom Dharma House, we are planning to buy one small hall so that all trauma practitioners get together every month, one or twice, to practice together. So therefore, tomorrow we are also organizing, Dunjom Dharma House organizing the dinner tomorrow in the different hall, and I hope that you can join that in order to support us. Thank you everyone, thank you. Hola, so Tayang Dina Jeme Rosekla Jeme Rosebum Tangi de la Jeme Chemagi Jeme Rosek Rosegagi Chema Tanghen Din Sogi Chedu Lungchik Den Roche Segedu Lungchik Inda Chenaba Shushoa Jeme Rosek Senge de Pe Nyunyu Matoyo Mare Dunjum Rambocheki Zenang Mare Talama Chapa Mena in a Chema Nyamlen Badin so Pebne Pungpo the cremation Tene funeral la di sungna digio Chema Nyamlen Badin Sogi Di in the Digi Lung Pia in the. So I'm giving the transmission of the cremation puja from Chema practice from the Krodikali. It is made by created by Dunjom, second Dunjom. So this is very short one, and in many countries, many of my trauma practitioners, they perform this ritual for cremation, who unable to invite lamas and monks, and some of the difficult to get lamas and monks in the country, some of the foreign country. And my trauma practitioner perform this ritual. Even though in Bhutan, we perform this ritual for many people who difficult to afford financially to invite monks and nuns. So all trauma practitioners go to their family and we perform this ritual, this cremation ritual. So some of the New York City trauma practitioners request me to give you this transmission, so I'm going to give you this transmission. Ram yam gam om aho anaye zolaram tombe ngale gejege yisheme bo shabe de jomnen doje zan kaza zon gebe chani doje jebo zen dar jorje je jirobe manider mi yoromina jume kara zamede pombo jiro sharado pombe zada mo je sen chibeje Om Ben Zarasado A Sarva Bhavam Dahana Shinin Guru Yeso Cele Debe Serap Tomame Banesabe Lenge Dire Tamje Shinin Guru Yeso Melam Meba Chujilo Samjun Jave Hando A Sunam Sonin Zozoji Dunyi Lundro Parato Sho Oh, Ta Digasimato Yo Mare Ta Chumagi Tsejuk Chumagi Chumagi Juni Tsernyagi Chedu Tserukjikdu Diang Lungdero Che Segedu Di Lungdenda. So there is a long life prayer, the long life practice of the Krodikali. So some of them they also request me to give you this transmission. Om so de Rani Chumara Savetuki Ishe Sambakundo Zame Tuga Vizuni Deba. Ye get Sambale Vezer Korode, Damachu, Tamje Nabraco, Luce Nagan, De Mayamba Chivaji, and saying Roto, Dama Huli de Bodorje, Sojo Baraj, on bands are Krodegale, from Harenisa, some bands are Ayojana, Mahapoja, Sede, Pala.
풀어필레마 지신이 맞죠 라니 도제 ngaje beser jebe sodoje groje gro dele beser kajar jebe doje rangdang jebe tela de doje sengro to baranjoro o cheme chmana moye mijro ko yedoje zo njo umet teglere de ko yedoje ze do zro on benzer krode kale bam hareni sa kaya sede o cheme chmana moye doje sunge ijega njo soge Sunge doje saze be on banzera krode kale ba mahare niza abe kenza waka abe kenza chime chmana boye to kra tu nyume yizo do to ge on banzera krode kale ba mahare niza tsida abe kenza on tabje tserbo de tse duje la de ne de men chwa ko ne tse dang yi shin ro zo sarwa se de pala Oh, lasso, tadi ka sensare.